you give me? Okay. Hello, good evening, everybody. We're going to be starting in a few minutes. If I can ask you to please grab your interpretation set. This event will be bilingual in English and French. And we also ask you to stay afterwards with us for a small drinks reception. So please make your way to collect your interpretation set. Bonsoir, bienvenue à tous. Si vous avez besoin du matériel pour écouter les interprètes, s'il vous plaît, allez au derrière de la salle pour vous munir du matériel. Et deuxièmement, si nous allons avoir une petite réception à la fin de notre panel. Et vous êtes tous très bienvenus. Merci. Okay, that's on. Cool. Can I turn it off? And then turn it on later? Okay. Yeah. It's off now. Yeah. Control. So now it's okay? Okay, because now we don't no need, but later we need. Okay. Hello, good evening, welcome. Please have a seat, please. Thank you for joining us. It's really good to see so many of you here. Please, if you don't speak French or if you are not bilingual, English, French, please help yourself with a headset in the background and please have a seat. We will start. I will invite now. Well, first of all, thank you everyone here for this event. We are very pleased to host you for this. It's late session, even by COP standards, but we are excited to have you here. And first and foremost, I will invite our key partners for this event, NRGI. I will ask Silas Olan'g from the Africa Energy Transition Advisor for NRGI to come and say a few opening remarks. Welcome, Silas. Thank you very much, Baldé. Good evening, good afternoon, good morning, wherever you are joining us across the world.
and very warm welcome to this event themed Mission Critical Mining Governance for Just Energy Transition. I'm Silas Olan'g, I'm Africa Advisor, Energy Transition at the NRGI. On behalf of our co-organizers, the Government of the Democratic Republic of Congo, the Natural Resource Governance Institute, Extractive Industries Transparency Initiative, and the International Council on Minerals and Metals, and our eminent speakers this evening, I would like to thank you all for gracing this important event, especially that it is on Saturday evening. We really appreciate your time. NRGI is an independent global policy analysis and advocacy institute, working with partners to ensure that countries rich in oil, gas, and minerals achieve sustainable, inclusive development, and the people receive lasting benefit and experience reduced harm from the extractive sector. The global fight against climate change relies on our ability to scale up energy infrastructure, which needs minerals and not fossil fuels. The International Energy Agency projects that meeting the Paris Agreement goals will require quadrupling by 2040 of demand for minerals used technologies like solar panels, wind turbines, and electric vehicles. These minerals include lithium, cobalt, rare earth, nickel, graphites, among others. A new mineral boom has already started, and even with some uncertainties due to technology progress, for some of these minerals, the demand could even reach 30 times the current production levels by 2040. Africa is key to meeting that demand. The continent has at least a fifth of the world reserves in a dozen minerals that are critical for energy transition. If its current reserves were developed, Africa would contribute 19% of the metals in every standard battery-powered electric vehicle produced. And there could be a lot more reserves as Africa is underexplored compared to other continents of the world. This mining boom provides a huge development opportunity for African mining countries. But the history of mining in Africa is riddled with injustices, ranging from tax avoidance, which is common, to a few opportunities for African business and corrupt dealings. Mining has also led to pollution and deforestation, which not only harm local communities, but also destroy the world's carbon sinks. Despite producer countries now having strong bargaining power, given high demand for their minerals, the current agency is exacerbating the risk that countries won't benefit with governance standards being lowered on one hand, and on the other hand, companies and consumer countries rushing to secure access to these resources, and some actors willing to succeed at all costs. This needs to change, and the change should be now, not in months, not in years. Not only for the sake of Africa, but also for the sake of the planet and all humanity.
More investment is needed to get the transition minerals out of the ground, but this should be done responsibly. A challenge is that some mining companies have been reluctant to invest in Africa so far, partly because of the risk from investing in some parts of Africa. For example, from unpredictable policy and regulatory environment. Also, because of reputational risk due to context of poor governance, mining companies can reduce this risk by forging better deals free from corruption with mineral-rich countries. As I conclude, I would like to draw your attention to our triple win report that was published last week, and we are happy to answer any question related to the report after this event. In essence, the report underscores the need for the mining deals to be a triple win. Win for Africa, their environment, and the transition. And today, we have come together to deliberate and call for key reforms needed to improve mining governance and achieve a triple win. On that note, I'm honored and privileged to invite a representative of the government of the Democratic Republic of Congo, Dr. Héritier Mazu Kasongo, on behalf of Madam Minister of Mines in the Democratic Republic of Congo. You're welcome. Merci beaucoup pour la parole. Comme l'a si bien dit Monsieur le modérateur, je vais prononcer les mots préparés par Madame la ministre des Mines de la République démocratique du Congo. Distingués invités, à vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je me permets de rendre un hommage à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ne cesse de consentir d'énormes sacrifices pour la consolidation de la paix sur le territoire national. J'exprime ma reconnaissance à l'égard de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'emploie activement à la réussite du programme d'action du gouvernement tel qu'édicté dans la vision du chef de l'État. Je tiens à remercier nos partenaires qui organisent ce side event en marge de la COP 27, particulièrement ICMM, NRGI et EITI international pour m'avoir invité à lancer ces assises. Mes remerciements s'adresse également à tous les participants qui ont répondu favorablement à l'invitation en dépit de leurs multiples occupations. Mesdames et Messieurs, placé sous le thème général « Mission critique pour une transition énergétique juste », la présente conférence tombe à point nommé dans la mesure où elle vient répondre aux grandes questions et défis de l'ère. Face à ces défis, j'ose croire que les participants qui vont pencher sur les opportunités et défis associés à la transition énergétique au regard des substances minérales stratégiques que disposent la RDC et l'Afrique. Mesdames et Messieurs, en tant que premier producteur mondial de cobalt et disposant des plus grandes réserves de cobalt et de lithium, la République démocratique du Congo est au cœur des enjeux stratégiques relatifs à l'approvisionnement mondial de ces minéraux critiques. En effet, la RDC a produit en 2021 74% de production globale de cobalt.
Avec la transition énergétique, la demande de ces métaux verts va accroître, continuer à accroître. À titre indicatif, selon les rapports 2021 de Cobalt Institute, la demande globale du cobalt a augmenté de 22% en 2021 et devrait augmenter de 13% par année au cours des 5 prochaines années. Face à cette demande croissante, il y a un risque potentiel d'approvisionnement si l'offre ne suit pas cette demande. Mesdames et messieurs, lors de son intervention, lors de l'intervention de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, lors de la COP 26 à Glasgow, il avait présenté le pays comme pays solution en cette ère de transition énergétique. La République démocratique du Congo dispose en effet d'énormes potentiels en ressources forestières, biodiversité, ressources hydrauliques, minerais stratégiques, susceptibles de servir à cette transition énergétique. La transition énergétique que nous voulons tous devrait être circulaire, c'est-à-dire un amont minier que nous sommes, un amont minier où figurent les métaux stratégiques tels que le coltan, le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel et le cuivre dont regorge le pays. En aval, des produits technologiques sobres en carbone tels que les batteries électriques, éoliennes, panneaux solaires. Cette transformation gagnera à se faire localement dans un contexte d'exploitation minière et de procédés de fabrication intelligents, durables, verts et propres. En effet, il serait aberrant de produire des batteries électriques cataloguées énergie propre en recourant à des technologies d'extraction minière, de voies de transport ainsi que des procédés de fabrication globalement polluants en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour cela que la RDC, en sa qualité de pays solution, propose un modèle circulaire dans lequel l'amont minier fournit des substances minérales dont a besoin l'aval technologique et ces derniers fournit des technologies innovantes pour une exploitation minière intelligente, durable et propre. Cela certes a un coût, tant technologique, humain qu'économique, d'où la nécessité pour la République démocratique du Congo de faire appel, entre autres, à des transferts de technologies, des connaissances ainsi qu'une technologie appropriée permettront aux mines de la République démocratique du Congo de pouvoir extraire et traiter des minéraux de manière verte et propre. Par ailleurs, le coût financier de cette économie circulaire des métaux de la transition énergétique pourrait être pris en charge par un paiement judiciaire de crédit carbone généré par nos massifs forestiers. La RDC présente d'énormes avantages comparatifs au niveau global en termes d'accès en substances minérales, de coûts d'extraction et de capital humain. Dans le cadre de la mutualisation des ressources et des efforts, la RDC a signé un protocole de partenariat avec la Zambie en vue de produire des précurseurs de ces batteries dont on a parlé. Mesdames et messieurs, mon souhait le plus ardent est qu'à l'issue de ces échanges sortiront des recommandations pertinentes pour faire bénéficier à la République démocratique du Congo des avantages à tirer des substances minérales stratégiques. Sur ce, je déclare ouverte la conférence sur la mission critique pour une transition énergétique juste. Je vous remercie. Thank you. Thank you for the declaration on behalf of the government of the DRC, and thank you, Silas, for the opening remarks on behalf of our co-partner, NRGI, who helped organize this event. Again, welcome to all of you. My name is Baldé. I'm Deputy Executive Director of the EITI.
I will not have any more opening remarks for this. I would like to get straight into conversation. We have a great line of speakers with us today who are well qualified to speak on this topic. To my left here, I have Professor Jean-Marie Kanda, who is the director of the Center for Excellence for Advanced Battery Research in Lubumbashi. You are also the chair of a faculty at the University of Lubumbashi. Welcome, Professor. Welcome, thank you. And next to Professor's right, we have Dr. Ketakandriana Rafitoson. I'm sorry if I didn't pronounce your name appropriately. Thank you. I get a positive response on that. Thank you. Dr. Ketakandriana is joining us from Madagascar. She is the Executive Director of Transparency International. Welcome. Thanks for having me. Hi, everyone. And to my left here, we have Elizabeth Press, who is joining us from IRENA, who is also being a key leading organization leading on this issue of renewable energy. Welcome, Elizabeth. And last but not least, we have Christian Spano, the Director of Innovation at the ICMM, another partner for organizing this event. So please give them a round of applause. These are our panelists. As I suggest we conduct a very a discussion rather than reading speeches to each other. So the way I'm proposing we conduct this is to have 2 rounds. I will ask questions to each of the panelists. I would like to make this interactive, so if there are comments and questions from the audience, you have been very generous with your time to stay this late in the afternoon. So if you raise your hand, I will take notice of you. I may not call you right away, but I will certainly make sure that the audience can participate in the conversation and react directly of what is being said as well. So with that, my first question is going to be to you, Professor Jean-Marie. You have heard the opening remarks. Everybody is saying what a critical role the DRC can play here. This presents significant opportunities for your country, but how is the DRC well prepared to meet this challenge and indeed offer a security of supply of strategic minerals or critical minerals that are essential for the energy transition? Thank you for your question. I will talk in French because I have a lot of people that can speak French, but you can receive my answer as this. Merci aux organisateurs de m'avoir associé à ce panel. Je voudrais dire ici que la RDC possédant pratiquement 5 de 6 métaux qui sont appelés aujourd'hui métaux de la transition énergétique, la RDC devrait saisir les opportunités qui lui sont offertes par cette, on va dire, allocation naturelle. Et donc, la première opportunité qui est celle qui va permettre à la RDC d'améliorer son PIB, parce que les mines qui sont en RDC vont fournir de l'argent, mais au-delà de ça, la RDC doit améliorer ou adapter sa gouvernance dans le secteur minier par rapport à cette opportunité. Et ici, nous voulons rapidement saluer les efforts qui ont été fournis par la RDC, tels que constatés par la cotation reçue par EITI RDC, qui place la RDC dans une pente de progression. Mais au-delà de ça, la RDC doit faire vite, parce que les métaux qui sont aujourd'hui dits métaux de la transition peuvent être vite remplacés par rapport à ce que la RDC possède. Je prends le cas du cobalt, qui semble être remplacé de plus en plus dans le précurseur NMC par le nickel. Le temps que la RDC se mette à produire du nickel, ça pourrait prendre du temps. Au-delà de ça, l'opportunité est offerte à la RDC par le fait que, au-delà de faire des précurseurs de batterie, la manière dont les opérateurs miniers travaillent en RDC, leur produit n'est pas destiné directement à l'industrie de la batterie.
Donc, on va dire, l'alliage de cobalt qui est produit n'est pas produit pour être orienté vers une usine de précurseurs. Donc, une autre usine devra s'installer, c'est qu'il y ait une opportunité et d'affaires pour la RDC, d'emploi, et on va travailler sur la formation. Donc, la gouvernance, faire que ceux qui sont dans les mines puissent avoir un partenariat gagnant-gagnant avec l'État congolais, ce qui se fait au travers de la FEC. Voilà ma première réponse à cette question. Oui, il y a des opportunités, mais il y a ici à saluer déjà la volonté qui est en RDC d'améliorer ce climat des affaires et la transparence ainsi que la gouvernance en rapport avec la cotation magnifique que nous avons reçue au travers de EITI RDC. Merci. Thank you. Thank you for that. One of the points I note from your introductory remarks there is indeed these technologies are evolving technologies. This is not a mature technology, and therefore the supply and demand will also, projections that we have today will evolve with the technology that provide a significant challenge. Perhaps I will come to you, Christian, because your industry will need to invest significant capital to ramp up the production that's needed here. Perhaps how do we meet the needs of the energy transition? How do you see it from your industry, and how do we make sure that citizens also benefit from that opportunity? Can you hear me? Oh, great. Great question. I have to say the first thing that I want to start with is by saying thank you, because it's almost 7 p.m. in the afternoon on a Saturday, and you're still listening to us, which is quite an achievement, I have to say. So thank you so much. That is it's a crucial question. You know? I mean, when we think about, in our experience as ICMM, we did a piece of work that is called the Social Progress Report. And what we found out might sound like obvious, but you know, governments or countries with good governance share the value of extractive industries of mining better than those that have weaker governance. And although it might sound obvious, what is behind that governance, in achieving that very strong governance, there is a lot of work and commitment. And there is work and commitment not only on the company side, not only on the government side, not only the civil society side. This is almost like a dance. We need to dance all at the same tune, with the same music. It's interesting when we think about the word governance, it's what governs us, right? We need to believe in the same things. We need to trust each other in order to believe. That's the music, right? If we're hearing to different music and we believe in different things, there is weak governance, right? And so it's very powerful when you get these relationships and these partnerships, like for example, the one that has ICMM with the EITI in working with the private sector, but connecting with civil society and government, because we need to get this tone right. We need to all believe in a future that benefits us all in the same way. And it's that belief that takes us to success. And so just a hint, just an element of how this could work, or works actually in practice. Across our members, all our members have agreed to disclose their contracts. So we believe that transparency is important. And so do governments, and so do civil society. So that is something that works for everybody. We believe that disclosing our tax payments is important. So all our members share the tax payments and are open about that. And it looks like a simple action. You know, why wouldn't you, right? But not all industries share their contracts, and not all industries share their taxes. That, you know, those elements that allow us to believe in the same aspects, that allow us to hear the same music and be at the same rhythm for the future, it's really crucial. And I just want to finish with a small message. This is an opportunity that should excite us. I don't know if you look back in 20, 30 years, the time that we're living in is going to transform our lives. Us here in this room, our children's life. It's a 1 in a 50-year opportunity, and we're in it. If we do this right, if we build this governance right, we will be part of a great story. And that's the chance that we need to fight for. I'll leave it there.
Wow, thank you. I like the image of music on a Saturday evening. I wish this was happening in Kinshasa. That's, I can imagine lively conversation, but that's, I think it's a good image of we do need to, there is collective actions that's needed. We need to have shared information that we can all trust, and that needs to help inform dialogue, not in silo, but across all stakeholders. So thank you for that. Perhaps I will come to you, Ketakandriana, and here I know we all can agree that there are many governance challenges along the way. Corruption is one of them, and that can hamper how citizens benefit from these resources. How do you see it from Transparency International and civil society more generally? Yeah, so thanks a lot for the question. Today, I'm not pretending to be representing the whole civil society, the global civil society. I'm just speaking from the perspective that I know from Transparency International in Madagascar, but also from Publish What You Pay, the movement that we are also leading in the country. So yeah, there is no country which is immune from corruption. Old mining country or young mining country, poor or rich country, corruption is everywhere and is pervasive. So most of the time we have difficulties in establishing the link between corruption, mining, climate change, and communities' well-being. But for me it is quite obvious because we have this example in Madagascar. We've been struggling from some years now with the Rio Tinto affiliated mine in southern Madagascar. And we have documented this year the difficulties lived and suffered by those communities. They lost their livelihoods, access to natural resources. They suffer from different diseases. They lack infrastructures. And they don't trust local government. There are divides among the society. And all of this can be imputed to corruption because when you think of it, corruption is just that interaction of vested interests from some governments and some companies, and this is detrimental to the community's interest. So corruption is really, really harmful. And it affects all the pieces of the mining chain, I would say, starting from the granting of licenses and permits. Transparency International has issued lots of studies on that point through the Accountable Mining Project. And it also bribes constitute only one form of corruption. We have to know that the overall economic and social costs of corruption are likely to be much higher than just bribes. You know, corruption, as I said, affects all the value chain. It impairs how operations are monitored and regulated, undermines the collection of taxes and royalties, and also damages the relationship between the population, the citizens, the companies, and the government. So, through a systematic lack of consultation and information of the population because of ignorance and also this collusion between companies and governments in some countries, there is an increase in anger and violence from the communities because they feel disempowered and they feel they have to react and to do something against that corruption and that oppression. And many riots and expressions of protest, for instance, happened in Madagascar starting from last year. And if nothing is done to tackle this corruption and also to value more communities' needs and feelings in transition mining, in general, then we will have a social explosion in the upcoming months and years. So tackling corruption is crucial in transition minerals management. Thank you. I will ask our panelists in the second round to reflect on some of the solutions on how to address that challenge. But perhaps to complete on this opening round here,
Welcome, Elizabeth. You are the Director of Planning and Support Implementation for IRENA. So I'll be asking you to provide more solutions also. But perhaps hearing the opening remarks here, many have highlighted some of the challenges that we are aware of. But how does it look from renewable companies that need also to build capacities quickly, and they are further down the line in the value chain? But how do you see it from IRENA's perspective? Thank you very much. And you know what gives me hope to anything we're discussing is that we're finding these unlikely partners. I mean, I honestly think that like 2-3 years ago, we wouldn't be sitting in the same room and talking about the issues. And I think this is one of the critical aspects going forward as well, because for us, from IRENA's side, we always talked about the absolute necessity to go beyond the development and deployment and really look at these broader issues around the structural issues, around the labor issues, around industrial development. So I think this is part of our conversation tonight. I share the views that they've expressed until now, because there's an immense opportunity for local value creation, for socioeconomic development in the resource-rich areas. But also we really need to be careful. You know, we have a lot of experience. I mean, this is like not a new activity. You know, that the topic, attraction to a topic is new, but the activity is not new. And we know that the socioeconomic benefits will not be realized unless we proactively shape what we are doing. So many of the resources are in rural areas, and we know that only with the transparent and participatory processes in development of these new potential sites, we will be able to realize. And I really echo the colleague from Transparency International. It's not only about the transparency, but also the participation of communities to make sure that the benefit, but also that the health impacts are properly assessed, that the labor requirements are properly considered, that the cultural heritage is considered. So all these elements, we know the problems that we had from the past, so we should really proactively shape what we're going forward. And then it's absolutely necessary at this point in time, talking about our industry and about renewable energy sector, it's evident that for climate reasons we have to accelerate and we have to scale up what we're doing, and there is the inherent tension between government intervention and markets, and so that there has to be a much closer collaboration so that some of these at times conflicting interests are reconciled and that the conversations are had to proactively shape the outcomes. Thank you very much. And I see that hands are going up. That's welcome. We are at the end of the first round. I would like to dive into a bit more details on some of the topics that's been raised here. But happy to take a first round of comment and questions from the audience. I see one hand here, and then the gentleman with the white hat here as well. Thank you for indulging me. I have a question. This is not to any specific person. I was waiting that everybody in the panel had a chance to speak in case you did preempt my question. The question is this: is violence part of your principles of good governance? This might sound like a provocative question, so let me qualify that. I just came from a session from Global Witness, who documented hundreds and thousands of killings in the last 2 years in the mining industry, also specifically to do with cobalt. And yes, Congo was a part of it. Now, I've heard tax avoidance, I've heard corrupt governance, I've heard pollution inequalities. I've not heard one word of the hundreds and thousands of people killed by state violence, often with collusion of market actors like multinational companies, who are also, all of them, members of ICMM, right? So the extraction of fossil fuels has come at the expense of these black and brown bodies, which has created the climate crisis. Now, to solve the climate crisis, right, we have to now extract minerals so that we can drive our Teslas and save the world, again at the expense of brown and black bodies. So my specific question is this:
do you see these principles of responsible mining continuing or acting as a smokescreen to continue this process of dispossession and violence? Only the difference is this time, you guys can say you're being sustainable. Thank you for the question. We'll take a second one. Merci beaucoup. C'est René Ngongo, rapporteur du Conseil économique et social de la RDC. J'ai bien suivi les différentes présentations. Je voudrais m'adresser principalement au professeur Kanda, mais les autres panélistes pourront intervenir. En suivant les mots d'ouverture, il a été fait le lien entre l'exploitation des minéraux et la production propre. Quel conseil donnez-vous au gouvernement pour que l'exploitation des minéraux soit réellement propre et impacte moins le changement climatique à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Concrètement, parce que si vous me référez à la loi, je vous dirais que... Est-ce que vous pouvez qualifier le mot propre? Avec moins d'impact sur l'environnement et moins d'émissions, surtout parce que nous parlons changement climatique. La seconde préoccupation, toujours au professeur, mais aussi relayée par les autres panélistes. Again, alors il semble que pour la traduction, je dois reprendre. Nous avons parlé d'un sujet très important qui a été introduit par le mot d'ouverture qui a fait allusion à une production propre. Et par production propre, nous attendons moins d'impact sur l'environnement et surtout moins d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous conseillez et au gouvernement et aux exploitants pour que effectivement cette production ne puisse pas impacter le climat? La deuxième préoccupation, professeur, vous avez parlé de précurseurs de batteries. C'est déjà un pas, parce que là, on évite l'exportation de brut. Notre souhait comme Congolais, c'est de voir passer de précurseurs à la production de batteries. Que faut-il faire pour que nous puissions, dans un avenir proche, produire les batteries et pourquoi pas les véhicules électriques pour que ça puisse avoir suffisamment d'impact sur le plan économique et social en République démocratique du Congo? Merci. Merci beaucoup. Là, oui. C'est M. Irsile Lodima Congo. Je suis professeur d'université et puis ministre provincial en charge de l'environnement, mine de la province du Bas-Ouélé. J'ai une seule préoccupation qui s'adresse au professeur. Comment pourriez-vous suggérer une politique d'équité territoriale afin de permettre aux autres provinces de la République démocratique du Congo qui ont une grande diversité de ressources et qui vivent dans la pauvreté extrême? Je donne l'exemple de la province du Bas-Ouélé qui a 148 000 km² avec 74 000 km² dédiés à la conservation de la nature, et la population vit dans une extrême pauvreté qui ne dit pas son nom, alors que dans les sols qui est dédié à la conservation, vous avez des réserves mondiales de l'or, vous avez des réserves de coltan et autres matières premières, et tous les discours que je viens d'entendre ici pour dire que la population est contre l'exploitation minière, bon, c'est le jour et la nuit, parce que moi-même comme ministre provincial, on me dit: regardez comment les autres au Katanga sont en train d'avoir le minimum et nous allons mourir pauvres, sans eau, sans école, sans hôpital, sans exploitation. Alors, voilà pourquoi notre souci, c'est de voir dans quelle mesure vous pourriez conseiller au gouvernement et à la communauté internationale de mettre en place une politique d'équité territoriale. Parce que nous ne pouvons pas vivre comme des animaux alors que nous avons toutes nos ressources au nom de la protection de l'humanité, alors que nos populations
vivent dans la souffrance et dans l'indifférence totale. Ce qui a poussé, par exemple, la violence au niveau de l'Ituri, spécialement dans les territoires de Mambasa, où la moitié de la population vit dans la pauvreté, alors que beaucoup de moyens sont dédiés juste pour les okapis. Et à la fin, il y a eu l'expression Nyamanapita Mutuna Maana, l'expression pour dire que les animaux ont plus d'importance que les êtres humains, parce que pour les animaux, on est prêt à débourser des millions, et pour les êtres humains, on ne tient pas compte de l'approche paysagère, que c'est des humains qui vivent à côté de toutes ces ressources et qui leur appartient et qui fait partie de leurs droits fondamentaux. Merci. Wow. We have some big topics here. Last one, then we'll have to give a chance to the panelists to react. Merci beaucoup. Moi, je suis Emmanuel Moussou. Je travaille pour la coalition des ONG pour le suivi des réformes de l'action publique. Ma petite question va dans le sens, en fait, je la tire du mot d'introduction qui a été donné, où on fait allusion justement à la corruption comme un grand problème et les ressources que nous avons. Bien évidemment, on parle du cobalt, on veut, n'est-ce pas, peut-être arriver à produire le batterie. Moi, la question que je me pose, c'est quoi les mesures qui sont mises en place ou qui doivent être mises en place pour qu'on arrive justement à bien travailler de sorte que les ressources qu'on pourra gagner soient mieux redistribuées au niveau national. Parce que en réalité, il y a toutes ces ressources, mais les communautés généralement ne bénéficient pas de cela. Comment est-ce qu'on va travailler de sorte que les gains qu'on veut gagner autour de la vision qu'on a pour cette exploitation de nos ressources, de sorte que tout le monde puisse en bénéficier effectivement. Merci. Okay, thank you. I hope you were able to take notes. These are all big topics. I will ask all panelists to have a chance to react. I will ask you to go last because many questions came your way, Professor. There are many big topics here, issues related to violence against communities, industrial policies, coherence of that, on how do you develop a supply chain quickly, issues related to what is just and fair between preserving the environment versus the need for local communities. And lastly, the last questions, what solutions can we provide? Yeah, comments and reaction from you. First of all, I want to say thank you for the transparency and the candid approach to this session. I think it's important to engage at this level. And I want to tell you a personal story. I mean, I work in mining because I've heard the stories that the gentleman has shared for my whole life. I mean, it's not that I work in mining just because I got the opportunity across. I think that organizations like ICMM exist because we're aware that there is a lot of work to do. And the way we try to think that we can drive change much faster than any other way is by setting these standards and by setting these principles and by trying to influence leaders to follow them. It's not a magic rule. It's not a magic, and it's far from being perfect. But I personally believe that is an approach that we should give a chance. And I have to say that until we don't hear stories like the one that the gentleman, but also the other gentleman raising the questions, until we don't stop hearing these stories, we have still lots of work to do. This is not something that the industry has finished. It's something that is work in progress. And it's important to acknowledge that. I would just try to finish my intervention by saying that we have to acknowledge that there are gaps and significant gaps to work on. And we need to look at those gaps seriously. We also need to look at what works. And if there is evidence of any approach where the mining industry can actually increase solutions and approaches that can drive development and can drive solutions at scale,
I think putting attention on both sides, recognizing the impact that mining can have, but also putting significant effort on working together to scale up the projects, the partnerships, and the approaches that can actually take us to a future where mining can actually drive development and be what all in this room want to have, is equally important. We need to look at what's not working, what is working, and we need to all take responsibility in working together, as you're doing today, in raising these points with clarity so that we can listen, but then it's our responsibility also to work together on the solution. I'm very happy to share examples on what has worked, but I want to close by saying that I'm listening carefully of what people are saying and that there are gaps to address, and I agree with that. I mean, coming from the energy sector, I can say, I mean, we're talking about mining here, but these issues are actually relevant for other areas of the energy transition as well. And, you know, the sheer name that we're using, energy transition, which matters for some population, but not all, because there's so many people who actually have no energy, so they have nothing to transition from. It's very important to recognize this. It is important to see how we can change the way that international cooperation works. Because the model of development that we had until now really did not work very well. And we need to have an open conversation around that, number one. Number two, there has to be a recognition that exploiting the areas and selling raw materials will not work anymore. There has to be a recognition that local communities and countries that they're rich in these resources should retain greater value of what they're working on. And we are proactively working on this because it's part of the equity and a more fair world that we all need to have. As we transition to a cleaner world with climate change, we in parallel have to work on a more equal world. Moi, en fait, je voudrais juste réagir à la réaction sur la violence qui a été exprimée tout à l'heure par notre ami. C'est vrai qu'il nous faut aujourd'hui un changement de paradigme de la part du secteur privé, parce que c'est ce que l'on constate dans la plupart des pays riches en minéraux. Il y a toujours cette prédominance de la violence de la part du secteur privé. Quand je dis violence, ce n'est pas toujours les coups, hein. Ce n'est pas la répression policière qui s'exerce sur les communautés, c'est aussi la violence environnementale, c'est aussi la violence financière, parfois pour des conditions imposées aux pays qui n'ont pas toujours les capacités de négociation face à des compagnies multinationales. Tout ça, ce sont des formes de violence. Donc, dans cette amélioration de la gouvernance des minéraux de transition, il faut ce changement de paradigme-là. Il faut remettre les citoyens, la population, les communautés au centre des débats, pour moi, et essayer de réduire un peu les tendances, je dirais, purement matérialistes peut-être des uns et des autres, que ce soit du gouvernement ou des compagnies. Tant qu'on n'a pas cette gestion plus humaine des mines, eh bien on n'avancera pas, surtout pas face à un danger aussi imminent et important que le changement climatique. Voilà. Merci. Merci. Je voudrais commencer par la première question qui commencerait comment produire ou faire des mines propres. J'aimerais dire ici que tout opérateur minier qui vient en RDC, avant qu'il n'exploite, il dépose, on peut dire, un dossier pour demander son permis d'exploitation et dans lequel il doit mettre ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, ce qu'on exigerait, ça serait de montrer que la technologie qui devrait être mise en place puisse être une technologie qui soit éco-conçue. Donc l'éco-conception devient un élément aujourd'hui indispensable pour tout le process qui devrait être mis en application lors d'une exploitation.
Et au-delà de l'éco-conception, il faudra nécessairement faire ce qu'on appelle des analyses du cycle de vie en rapport avec tout le process et essayer de déterminer les scores par rapport à toute fourniture qui devrait entrer en marche lors de l'exploitation. Et revenir réellement sur ce qu'on appelle un plan d'atténuation et un plan de réhabilitation du site lorsqu'il a été exploité. Mais ceci est théorique lorsqu'on dépose un dossier. Le plus important serait que les inspecteurs et tous ceux-là qui sont pris en charge, qui ont la responsabilité d'aller vérifier, puissent être formés, puissent être équipés et puissent réellement avoir les notions de contrôle afin réellement, quand cela n'est pas fait, puissent être sanctionnés. Donc il faudra la sanction suivre. Mais ça, c'est pour aussi les mines qui vont venir ou les industriels qui vont venir après. Ma réponse là induit à la question de savoir pourquoi on veut d'abord commencer par les précurseurs de batterie et on va aux batteries après. Mais à la vérité, pour tous ceux-là qui savent ce que c'est qu'un précurseur de batterie, ils savent que le précurseur de batterie est un composé chimique qui va entrer dans la composition des cathodes ou des anodes, et ces composés chimiques, le plus souvent, sont instables. Conséquence, l'usine qui fabrique les précurseurs de batterie, partout au monde, est à côté de l'usine qui fabrique la batterie. Donc, dire qu'on va fabriquer le précurseur de batterie en RDC sous-entend à la vérité qu'on devrait avoir une usine de batterie à côté. Le précurseur qui a été plébiscité dans l'étude de Bloomberg 9, qui est l'étude de base qui donne à la RDC d'avoir une ambition pour produire les batteries en RDC, c'est faire des précurseurs NMC, nickel, manganèse, cobalt. Cela sous-entend qu'à la vérité, les investisseurs qui viendront, quoi qu'il y ait d'autres types de précurseurs, vont d'abord se focaliser sur ce type de précurseurs-là, et l'instabilité de ces précurseurs contraindra certainement d'avoir une unité de production des batteries sur le sol congolais. Sur la question qui est de savoir pourquoi notre ministre provincial, je crois, où elle est, je sais pas, Bazou elle est, c'est que la problématique ici serait que cette province-là ou la RDC puisse réellement saisir les opportunités qui sont liées au fait que la gouvernance du secteur minier en RDC commence à s'améliorer ou s'améliore par rapport au retour des bailleurs de fonds qui posaient des conditions sur le fait qu'ils ne rentreraient en RDC. Ils voient des progressions, mais aujourd'hui il y a des progressions. On annonce le retour du FMI, de la Banque mondiale, et donc il faut saisir ces opportunités-là. Mais au-delà de ça, il faut vendre le Baouélé. Il faut montrer quel est le potentiel que le Baouélé possède pour attirer les investisseurs. Et une des manières de vendre, c'est de faire ce que le ministre Julien Paloukou fait avec l'annonce des zones économiques spéciales, parce que ces zones économiques spéciales-là viennent avec des avantages qui soient fiscaux et d'autres types d'avantages que peuvent bénéficier les investisseurs qui viennent dans la zone. Conséquence, si on dit qu'il y a de l'or, si on dit qu'il y a d'autres gisements dans le Baouélé, il faut que cela soit documenté. Il faut que cela soit mis à la disposition du public et beaucoup mieux aux potentiels investisseurs qui vont venir. Mais quand ils viennent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut améliorer les infrastructures. Quand vous lisez tous les rapports sur la RDC, on dit qu'il n'y a pas d'énergie, on dit qu'il n'y a pas d'infrastructure, et au-delà de ça, il faut essayer d'améliorer le partenariat entre diverses provinces qui fassent que ceux qui ont du bois vont mieux collaborer avec ceux qui ont de l'or et essayer d'avoir une économie circulaire et créer un écosystème purement congolais où on va faire bénéficier aux Congolais la transformation des produits sur le sol congolais. Pour l'instant, par exemple, dans le Katanga, vous avez parlé du cobalt. Le cobalt qui est produit au Katanga, il est un cobalt produit par des industriels et tout le cobalt part. C'est 80% de la production.
les 20% ou les 15% seraient produits par l'artisanat. Et aujourd'hui, il faut restructurer la production de l'artisanat minier pour faciliter la traçabilité, pour que l'artisan minier puisse réellement recevoir son dû. Et cela va permettre à ce que l'image de la RDC soit un peu changée. Parce que le narratif sur la RDC, c'est les enfants travaillent dans les mines, ce qui est faux. 80%. Glen connaît pas, c'est pas des enfants. Hein. TFM, c'est pas des enfants. MMG, c'est pas des enfants. Et donc, on ne doit pas dire que la RDC, son cobalt vient de la production, je ne sais pas, des enfants, et qu'il faille, tant soit peu, je mets entre guillemets le boycotter, mais il faut par contre que nous, on ne puisse pas toujours s'auto-flageller, mais qu'on puisse présenter le Congo en tenant compte des percées et des progressions qui sont faites. Donc, faire les précurseurs, on les fait, la batterie viendra certainement, et d'ailleurs, il faut qu'on comprenne que la vision de faire cette batterie-là ou ces précurseurs est une vision panafricaine. Le Congo n'exploite pas encore son nickel aujourd'hui, mais le nickel est dans un pays africain. Le Congo a besoin pour faire la batterie du graphite. Le graphite est dans un pays africain. Le Congo a le cobalt, a le nickel, mais la batterie, ce n'est pas seulement le cobalt, le nickel. Hein. Et donc, il faut avoir une vision globale. Voilà pourquoi les relations entre les pays doivent être renforcées pour faire bénéficier à la RDC réellement de progresser dans cette vision de produire les batteries et les précurseurs initialement. Merci. Thank you. Thank you. I hope that addresses some of the key points that had been raised. Perhaps if I can offer two comments on these questions. On the violence issue, it's been said by many, but I have to repeat it here as well. Violence is never acceptable. No form of violence is never acceptable in any way. So whatever we do, we have to develop policies and standards that protect people's freedoms and people's rights. And at the EITI, we don't have the solution to all those problems, but what we do have is a civil society protocol. And in that, it is expected by all EITI member countries that they uphold that protocol, which require that people's freedom, basic fundamental freedoms and their fundamental rights are protected and preserved. It's important to also emphasize the point that has been made here about we need to provide facts and have about transparency, not just about how the sector is managed, but the entire value chain, and reflecting on the history of the DRC specifically. Yes, there is a perception. Yes, there has been a lot of progress, but we also know that you are coming from a very steep curve, if we can say that. The practices that were there, that were established over decades, cannot change overnight, and we have to acknowledge that. And while EITI DRC has been a member for more than 10 years now, and they have made a lot of progress on transparency of contracts, as has been mentioned here, or on licensing issues. I remember when they started where there was no functioning cadastre in 2013 in the DRC. Nobody could tell us actually how many license holders were in the country. So we have come a long way from that to having transparent functioning cadastre, transparent licensing processes, more or less, and improvement in transparency on beneficial ownership. And so our assessment, because you mentioned this was mentioned at the opening, what the EITI does is there is a quality assurance mechanism which we call validation. So every 3 years we verify whether all our member countries are in adherence with that. The requirements are applicable at national level, and they apply equally to all companies operating in that country, regardless whether they are listed in Hong Kong, Toronto, or London. They are operating in the DRC. They should all be
following the same rules, and the same rules should apply. There have been a lot of reforms in the DRC, of course, legal reforms, the new mining codes, and so on. But we also have to accept that there is a journey here. It's far from perfect. Our latest assessment is a recognition of progress, recent progress made, but there is still a long way to go, and we need to be open and transparent about those challenges and acknowledge that, yes, governance challenges still persist, risk of corruption still persists, and that's not something we control. And we need to improve, in order to improve the image of the country and attract the investment needed for the development of the sector, we need to work even harder to give not just the investors, but the consumers. Nobody wants to have minerals in their phones that are contaminated by environmental violations or human violations or labor and so on. So it's incumbent on all of us to give confidence that this sector can be managed appropriately, that people's rights can be protected, and the environment, when there is that challenge, I think it's an important question about how do we value forests and how do we preserve protected areas, because there are other mechanisms that would allow the DRC to preserve its forest rather than destroying it and receive a compensation for that. There is the carbon credits mechanisms. There are many other mechanisms today. Yes, they are not as developed as we would want to, but those are there and they are emerging, and so we shouldn't just feel that we have this binary, either we have to exploit every mineral under every, regardless of the forest or the nature of where they're in, just because of the resource. There must be other ways to value that asset as well, because it has a contribution. But anyway, that is too long. Thank you for those contributions. I do have follow-up questions. I wonder if there are, because there were quite lively comments and questions, I wonder if we can take a second round rather than me giving you guys questions. I will come to you for closing remarks in a moment. But I wonder if we can take a second round of comments or questions from the audience. Merci pour la parole. Je suis Madame Fidélia Bissimois de la République démocratique du Congo. Ma question s'adresse auprès de l'Institut de transparence. Et je suis très ravie d'écouter que vous avez donné un bon résultat à notre pays par rapport à ce qu'ils ont fait comme travail. Mais je voulais savoir, l'EITI, qu'est-ce qu'il pense et comment est-ce qu'il pense aider la communauté qui est en train de souffrir, la communauté qui est en train d'être maîtrisée, la communauté qui est en train de mourir tous les jours, en train de protéger la terre, le climat qui donne la vie aux autres. En contrepartie, nous, on est en train de mourir. C'est nous les mamans qui sont en train de souffrir, que le ventre est en train de faire très mal. Ça fait très mal depuis qu'on est en train de parler de climat ici, sans penser au problème de la communauté qui est en train de protéger l'humanité entière. Nous donnons la vie à l'humanité, contrepartie, on nous donne la mort. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous pensez récompenser cette communauté? J'ai une seule suggestion. Je demande, avant qu'on puisse clôturer avec la COP27, demander tout haut, comme nous nous sommes mis en place pour écouter et accepter de faire la volonté de la communauté internationale, qu'on nous donne la paix. Nous voulons seulement la paix. Contrepartie,
de la vie que nous vous donnons, donnons-nous aussi la vie. Nous avons besoin de la vie, nous avons besoin du pain. Nous vous donnons l'oxygène, c'est ça notre carbone. Nous avons accepté de recevoir, parce que nous sommes un pays hospitalier, sans crainte, on accepte les amis, en contrepartie, ils viennent s'accaparer de tout. Nous disons non. Cette fois-ci-là, on dit non. Si vous ne voulez pas nous aider, nous allons faire le contre-campagne. On va tout abîmer. Cette fois-ci, nous les mamans, nous prenons la décision. Nous allons tout abîmer. Nous acceptons de marcher avec vous. Ça fait très mal, papa. Ça fait très mal. Je parle au nom de toutes les mamans de l'Afrique, toutes les mamans de la RDC, dont le ventre est en train de saigner. Le ventre est en train de saigner. Si ma seule voix peut être écoutée au nom de toute l'Afrique, dites non à la guerre, stoppez la guerre avant que nous puissions quitter ici. Merci. Merci beaucoup. Je suis Fazili Mihigo. Je suis de Goma. Je disais, je suis Fazili. Je suis juriste, avocat au barreau du Nord Kivu et membre du réseau congolais des jeunes pour la biodiversité. Ma question va... D'abord, je vais commencer par un commentaire par rapport au propos du prof. Je me réjouis de signaler que tout n'est pas encore rose sur le plan des droits de l'homme. La façon dont on exploite nos minéraux, ce sont dans des conditions qui sont inhumaines, des conditions qui sont dégradantes. Et au-delà de ça, il n'y a pas encore d'infrastructure en RDC quand vous essayez de comparer avec d'autres pays. Alors, ma question va dans le sens de mon prédécesseur, c'est par rapport à la sécurité, parce que je viens de Goma. Goma qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, actuellement sous état de siège à cause de l'insécurité. Actuellement, à quelques mètres de ma ville, il y a des déplacés partout qui sont là à cause de l'insécurité. L'insécurité qui est provoquée par une guerre qui nous est imposée et dont la communauté internationale est complice, si je peux le dire ainsi. Alors, que pensez-vous de cette situation qui impacte sur aussi les conditions de vie et les changements climatiques, parce que nous avons le parc national de Virunga qui fait partie des merveilles du monde et avec une biodiversité incommensurable. Alors je voulais savoir comment vous pouvez intervenir pour mettre fin d'abord à la question sécuritaire afin de promouvoir, de lutter contre les changements climatiques et promouvoir la biodiversité. Merci. Oui, professeur Kabasele, mais de l'Université pédagogique nationale Kinshasa. C'est la même question, la question que maman a posée, c'est la question que reprend l'avocat, c'est la même question que je demande à EITI Transparence, la question de la traçabilité de nos minéraux. Ça résume tout ce que les deux prédécesseurs viennent de dire. Il n'y aura pas de transition écologique, climatique, sans minerais stratégiques. Et la demande explose. Il y a un boom. Mais quand vous consultez les statistiques, les grands producteurs de ces minéraux, il y a d'abord là une injustice. Je me suis donné un exercice pour voir quels sont les pays producteurs de ces minéraux. À mon grand étonnement, la RDC, c'est presque inexistant. Bien sûr, on parle de la Chine, des États-Unis
Et ce qui est grave, on parle des pays africains voisins de la RDC qui n'ont pas ces minéraux. Ça, c'est étonnant. Est-ce que EITI voit cette situation? Dans la classification de la production de ces minéraux stratégiques dont nous sommes le berceau, le pays berceau n'est pas repris. Et ces minéraux finissent par être vendus dans le monde entier. Mais finissent par être vendus dans le monde entier, on nous impose une traçabilité interne et non externe. Et je termine par dire, si la lutte contre le changement climatique ne peut pas évoluer sans justice climatique, alors l'EITI ne peut pas aussi, dans la transparence, évoluer sans justice dans la traçabilité de ces minéraux. Thank you. You all have been very patient. I will ask you to be brief in your comment and questions because we are quickly running out of time and we want to give the panelists the opportunity to make a comment, to answer your questions. So very briefly, please. And here. Je suis encore M. Irsile Lodimakungu, ministre provincial du Bazouélé en République démocratique du Congo. Dans le même cadre des questions de la transparence, je reviens avec force pour dire pourquoi cette hypocrisie de la communauté internationale. Est-ce que le concept de transparence, c'est un matraquage intellectuel contre le Congo ou bien ce concept a été initialement prévu juste contre le Congo? Je m'explique. La province du Bazouélé produit environ 1 tonne d'or. Mais ce qui est déclaré pour le compte du Congo, c'est moins de 30 kilos. Et le reste des kilos d'or, voire des tonnes, c'est pour le compte de l'Ouganda, c'est pour le compte du Rwanda. Et quand les faiseurs de leçons, les sociétés multinationales, la communauté internationale dans son ensemble intervient, on ne condamne ni jamais le Rwanda, ni jamais l'Ouganda, et au contraire, les industries de transformation sont installées dans les pays qui ne produisent pas de minéraux, et nos enfants sont obligés de rester par terre, sans eau, sans école, sans électricité. Alors, comment nous irons dans cette transition énergétique? Et c'est une question qui est adressée au niveau de l'Institut de transparence internationale pour essayer de savoir réellement qu'est-ce qui se passe, parce que je porte la voix des communautés. C'est compris, merci. You have been very patient. Here, last question. Thank you. Tom Schofield from NRGI and one of the authors of the Triple Win report that Silas mentioned. And one of the key findings of that report was how important regional coordination will be for improving the benefits for mining countries. As the professor pointed out, the battery precursor plant is going to need nickel and manganese from other sources. But we know that regional coordination between different countries, between companies and countries, hasn't worked very well so far. So how do we make sure this time is different? Thank you. Very rich comments and questions. Perhaps this time we should start with you. I will ask you to be very brief, and if you have some closing remarks, please make them as well. Ok, merci. Pour les questions qui ont été posées, j'y adhère, mais je dois ici faire l'observation du fait qu'il nous appartient à nous Congolais, comme vous le faites si bien, de pouvoir partager le retour d'expérience sur terrain. À la vérité, quand l'exploitation se fait, elle doit se faire dans le respect des normes et des policies telles que les compagnies les présentent. Et donc c'est à nous d'avoir l'œil grandement ouvert pour vérifier si ce qui a été dit, qui serait fait,
est en train d'être fait. Au-delà de ça, j'aimerais quand même ici situer la différence entre ce qu'on peut amener ou classer comme minéraux de guerre ou de conflit et les minéraux de la transition énergétique. Certes, il y a des minéraux qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc, la traçabilité qui est voulue devrait même être faite au niveau de la RDC elle-même et n'est pas laisser d'autres structures faire cette traçabilité-là. Je prends le cas du cobalt. Dans le Lualaba actuellement, tout le cobalt qui sera produit artisanalement devra bientôt être tracé par une structure où on met tout le monde dans ce qu'ils appellent une zone de négoce pour tout vérifier et avoir une traçabilité. Mais cela peut se faire sur d'autres métaux ou d'autres minerais. Et pour rebondir à la dernière question, l'opportunité qu'offre la mise en place d'une activité de production des précurseurs de batteries en RDC, ainsi que les batteries certainement juste après, permet aussi, dans la collaboration interrégionale, d'aller plus vite, parce que la technologie, elle doit aller plus vite. Et donc, il y a des choses peut-être qui se font dans d'autres pays. Avec la collaboration, ça irait plus vite et on gagnerait en temps. Au-delà de ça, il faut juste permettre à ce qu'en RDC, qu'on aille aussi vite en améliorant les infrastructures et en essayant de, je crois, de délivrer en temps utile les permis d'exploitation et même d'exploration à ceux qui doivent produire les métaux dont on a le potentiel en RDC, mais dont l'exploitation n'a pas encore commencé. Voilà ce que je peux dire, mais à la vérité, il nous faut, nous, en tant que Congolais, de continuer le combat, de travailler dans la paix, parce que sans la paix, on ne pourra pas progresser, on ne pourra pas faire bénéficier à nos populations ainsi qu'à nos enfants les bienfaits de ce qu'on peut appeler transition énergétique ou préservation de l'environnement comme on le souhaite ici. Merci. Merci. Okay. Yeah, I will get back to the question of corruption. Of course, have in mind a few solutions as expressed in Publish What You Pay's open statement for this conference with a focus on transition minerals, and which has been endorsed by more than 200 organizations, including Transparency International. This conference is for all of us a key moment to really initiate a shift in the way minerals are extracted and used, and to look at solutions that will reduce dependence on mining. Because we believe that as long as mining for transition minerals brews in poor governance, corruption, overconsumption, and little care for people and planet, this will dramatically prevent climate action from being efficient. So it is therefore vital that the emerging transition minerals market is well regulated and cleaned up in some kind of way. And failing to put people at the center of the required energy transition will result both in inadequate manner of tackling the climate crisis, but also in injustice for the most vulnerable people in the world. But the mitigation of corruption risks through due diligence, for instance, due diligence processes, has also to have a gendered lens, because women are both the victims of climate change and corruption. They are the most vulnerable ones. And putting a better governance in the sector, among other things, will be achieved by ensuring that communities affected by mining are also meaningfully consulted to tackle vested interests from companies and governments, and participating in any decision-making affecting their lives, that they also have the right to withhold their consent, the right to say no in a clear way. When they want to say no, we have to respect this decision. This is crucial. They don't have to be bribed in any kind of way. So, in a word, my conclusion in word would be, we must keep in mind that local communities must not pay the price for just transition. In order for it to be just,
It has to really benefit the population first. Thank you. Again, thank you so much for all the comments. I was reflecting on the comments and on the points that were made, and one thing that I want to share with you is that obviously this comes from from personal experience. I mean, these are not rehearsed comments or corporate comments. These come from the heart and from the experience of all of you, and I want to acknowledge that I take them seriously, personally, institutionally seriously. I would like to offer you also an open door to keep engaging, to keep working together. I would like to tell you all the work that we're doing on human rights and working with indigenous people, the work that we're doing on social performance, the work that we're doing on the environment, on innovation, on the circular economy, on climate change. But instead of going that way, what I would like to offer is an open door to keep this dialogue, because it's very important. It's very important for us to really hear your voices, because as all of you have mentioned, you are the ones that are suffering the impacts of climate change. You are the ones that are, suffering the gaps in performance. And we have been improving, we have been putting the principles so that members of ICMM can actually lead in this front. And the ambition is to lead in all the principles that we put. And one thing that we need to think about is that being part of ICMM is not obligatory. Nobody has to join ICMM. The members that join ICMM join voluntarily. And the principles that we are discussing are online. It's open, it's transparent, you can criticize them, you can shape them with us. There is no closed door, there is no hidden trick behind this. We really exist to drive and deliver to what you are requesting. A transition that is just, that is fair, which endpoint leads not only to reduce emissions to zero, but also that drives development and to give us all, because I come from a mining country, I come from Peru, they give us all and our families the future that we have been dreaming of, that I have been dreaming of for 44 years. And so I personally give you open floor and doors and to access, but I want you to rest assured that ICMM exists because we have the same vision in mind. We are driving and we want to work together to have a mining industry that drives a just transition. I will be brief. I'm coming again from sort of a user side. On our part, on IRENA's part, we have 170 countries as our members, and we are abundantly clear that increased mining activities have to come with a set of rules and transparencies around the local benefits, around the manner in which the mining is performed, and transparency around the value chains and markets. And we are here because we're starting to have this conversation with others who are working in the sector. I think one positive thing is that the critical materials are so high on the political agenda, and with that it comes greater visibility to concerns that you're sharing that are normally sometimes actually quite hidden or localized. Like this, they're on a global stage, and as an institution, we continue to work on all aspects of the transparency around this issue: environmental, social, economic, and hopefully with this greater visibility and understanding, we can look not only at improving conditions and the transparency around this, but also the efficiency of how we use these critical materials to reduce the environmental footprint globally with greater innovation and better use of what resources we possess. Thank you very much. Thank you for all the rich comments and questions. I will not summarize this event, but I will add my own quick comments on what has been said. I very much appreciate all of you sharing your experiences, your views and perspectives. Perhaps I will tell you a quick story. In the 1970s, Uganda
there was a war between Uganda and the DRC. Some of you may recall, that's called Zaire at the time. At that time, the magnet, heavy magnet, which is an important element in all the manufacturing world. Much factories in the world have heavy magnet in them. It's an important manufacturing tool. The entire supply of heavy magnet was based on cobalt coming from the DRC, Zaire at the time. And because of the war, the supply stopped. From one day to the next, the supply came to a halt. And the industry was like, oh, what is going to happen to us now? Everybody thought, what's happened to the supply chain of magnet industry and so on? Well, overnight, the industry invented a substitute. All heavy magnets never used cobalt ever again. The reason why I'm sharing this example with you, it happened in your country before. Let's not make sure history should not repeat itself. We are all here to help. Cobalt, copper, and all those are important ingredients. They are not batteries. They are just ingredients. There are equally energy is needed, skills are needed, sophisticated supply chains are needed, infrastructure is needed to develop that industry as a whole. Let's not jump the gun too quickly. We are all here to help. We have this report that we just issued to show that the issue is not DRC alone. You will find that it's available in all around the world. Countries are facing similar challenges. So to close, it's to say, we are with you, we hear you, we want to help. Use all the tools you have heard about today. Everybody is here has only good wishes for your country, and we want to do whatever we can to support you. So with that, I want to give a quick round of applause to all our panelists today and to the audience. Thank you very much for your patience. This is a thank you, and I understand we will take a picture with the rest, and apologies, we ran a little bit over time. Thank you for the interpreters as well.